Stel dir einfach Frage. Warum verlieren Menschen innerhalb von Minuten den Respekt anderer? Während andere allein durch ihre Präsenz ernst genommen werden. Es liegt nicht in ihrem Aussehen. Nicht in ihrem Geld. Nicht einmal in ihrem Status. Der Unterschied ist oft viel subtiler. Die meisten Menschen zersteren ihren eigenen Wert, ohne es zu merken. Nicht durch das, was sie tun, sondern durch das, was sie preisgeben. Sie reden zu viel. Sie erklären sich zu oft. Sie öffnen Türen zu ihrem Inneren, die niemals hätten geöffnet werden dürfen. Und genau dadurch verlieren sie etwas, das nur schwer zurückzugehen ist. Respekt. Hut sprechen wir über drei Dinge, die du niemals verraten solltest, wenn du respektiert werden willst. Drei Informationen, die viele Menschen leichtfertig preisgeben. Und genau deshalb werden sie manipuliert, unterschätzt oder nicht mehr ernst genommen. Bleib bis zum Ende. Denn das dritte Geheimnis ist, das gefährlichste von allen. Und die meisten Männer machen genau diesen Fehler jeden Tag. Das erste, was du niemals verraten solltest. Den langfristigen Plan. Das klingt so nicht seltsam. Schließlich sagt man anständig. Sprich über den Ziel. Erzähl anderen von deinen Träumen. Teil den Vision. Doch die Realität sieht oft anders aus. Je mehr Menschen über den Plan wissen, desto mehr Energie verlierst du. Psychologen haben etwas Interessantes beobachtet. Wenn Menschen ihr großen Ziel öffentlich verkünden, fühlen sie sich oft bereits erfolgreicher. Das Gehirn belohnt sich für das Reden. Noch bevor sie gehandelt haben. Das Problem. Die Motivation sinkt. Doch das ist nicht einmal die größte Gefahr. Die größte Gefahr sind andere Menschen. Nicht jeder möchte deinen Erfolg sehen. Manch lächeln dich an. Und wenn insgeheim auf den Scheitern. Andere werden versuchen, dich zu bremsen. Nicht weil sie böse sind, sondern weil den Entwicklung sein ihrer eigen Untätigkeit erinnert. Deshalb beginnen die Zweifel. Bist du sicher? Das Wort schwör. Vielleicht solltest du realistischer sein. Langsam word aus deiner Vision Unsicherheit. Aus Entschlossenheit word Rechtfertigung. Und plötzlich verbringst du mehr Zeit damit, ander zu überzeugen als tatsächlich zu handeln. Beobacht erfolgreich Menschen. Wir sprechen erst über Ergebnis. Nicht über Absichten. Sie arbeiten im Stillen. Sie bauen im Verborgenen. Und wenn die Resultate sichtbar werden, müssen sie niemanden mehr überzeugen. Der Stoische Philosoph Epictet sagt sinngemäß. Sei den Philosophie durch den Handeln. Nicht durch den Wort. Das gilt auch für den Ziel. Lass Ergebnis sprechen. Nicht Ankündigungen. Denn Wahrsteg braucht kein Publikum. Hier kommt etwas Interessantes. Hast du jemals bemerkt, dass Menschen dich oft anders behandeln, sobald sie wissen, wie sehr dir etwas wichtig ist? Genau dort beginnt das zweite Geheimnis. Und dieses Geheimnis kostet unzählige Menschen ihren Respekt. Das zweite, was du niemals verraten solltest. Den tiefsten emotionellen Schwachstellen. Jeder Mensch hat Unsicherheiten. Jeder. Selbst die selbstbewussteste Person im Raum. Doch viel Menschen einen fatalen Fehler. Sie legen ihr im feindlichsten Punkt sofort finden. Sie erzählen Fremden von ihren Ängsten. Von ihren Verletzungen. Von ihren Selbstzweifeln. Von ihren emotionellen Wunden. Und sie tun es viel zu früh. Versteh mich nicht falsch. Vertrauen ist wichtig. Ist wichtig. Doch Vertrauen muss verdient werden.
Nicht verschenkt. Denn die Welt besteht nicht nur aus Menschen, die es gut mit dir meinen. Manch Menschen sammeln Informationen. Nicht dich zu verstehen, sondern dich zu kontrollieren. Sie merken sich genau, was dich verletzt. Was dich verunsichert. Waver du Angst hast. Und irgendwann. Verwenden sie genau diese Informationen gegen dich. Vielleicht nicht heute. Vielleicht nicht morgen. Aber irgendwann. Plötzlich hörst du einen Kommentar. Eine Bemerkung. Ein Kritik. Und sie trifft exakt den Punkt, den du einst preisgegeben hast. Nicht zufällig. Sondern weil jemand wusst, wo dein Schwachstelle liegt. Respekt entsteht oft durch emotional Stabilität. Nicht durch emotionelle Verlegung. Menschen respektieren jemanden, der sein Gefühl kontrollieren kann. Jemanden, der nicht bei jeder Gelegenheit sein Inneres nach außen trägt. Ein stoischer Mann verdrängt sein Gefühl nicht. Aber macht sie auch nicht zum Mittelpunkt seines Lebens. Kennt sein Wunden. Doch präsentiert sie nicht jedem. Hält sie still. Mit Geduld. Mit Disziplin. Mit Selbstreflexion. Wertvoller etwas ist. Desto sorgfältiger schützt du es. Und dein Inneres gleichzeitig gehört zu den wertvollsten Dingen überhaupt. Doch jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Zu dem Fehler, der mehr Respekt zerstört als alle anderen zusammen. Wenn du diesen Fehler machst, werden Menschen dich durchschauen. Sie werden wissen, wie sie dich beeinflussen können. Und genau deshalb solltest du das Dritt Geheimnis niemals vergessen. Das Dritt, was du niemals verraten solltest. Wie sehr du Bestätigung brauchst. Das ist die unsichtbare Schwäche vieler Menschen. Sie suchen ständig nach Anerkennung. Nach Zustimmung. Nach Lob. Nach Aufmerksamkeit. Nach Bestätigung. Und genau das macht sie berechenbar. Sobald Menschen merken, dass du Bestätigung brauchst, verlieren sie einen Teil ihres Respekts. Warum? Weil dein Verhalten plötzlich kontrollierbar wird. Du passt dein Meinungen. Du vermeidest Konflikt. Du sagst ja, obwohl du nicht meinst. Du versuchst ständig, gemacht zu werden. Und irgendwann bemerken die Menschen etwas. Du handelst nicht aus Überzeugung. Du handelst aus Bedürftigkeit. Nicht zuerst oder redet schneller als Bedürftigkeit. Denn Bedürftigkeit signalisiert Abhängigkeit. Und Abhängigkeit reduziert Respekt. Denken die Menschen, die du am meisten respektierst. Sind sie verzweifelt auf Zustimmung angewiesen. Wahrscheinlich nicht. Sie haben Prinzipien. Grenzen. Eine klare Haltung. Sie wissen, wo sie sind. Und genau deshalb strahlen sie Ruhos. Dies Ruhe wirkt mächtig. Weil sie selten Jurden ist. Die meisten Menschen verbringen ihr Leben damit, anderen zu gefallen. Doch die stärksten Menschen konzentrieren sich darauf, sich selbst treu zu bleiben. Das bedeutet nicht, arrogant zu sein. Es bedeutet nicht, kalt zu sein. Es bedeutet nicht, andere zu ignorieren. Es bedeutet lediglich. Dein Selbstwert darf niemals von der Meinung anderer abhängen. Denn sobald dein Wert von fremder Zustimmung abhängt, gibst du die Kontrolle über dein Leben aus der Hand. Und Menschen spüren das. Sofort. Respekt beginnt dort, wo Bedürftigkeit endet. Lass uns als zusammenfassen. Wenn du respektiert werden willst, verrate niemals leichtfertig dein langfristigen Plan. Arbeit still. Lass Ergebnis sprechen. Verrate niemals jedem dein tiefsten emotionalen Schwachstellen. Vertrauen muss verdient werden. Und verrate niemals,
Why sayer du nak bestätigung suchst. Den wahre Selbstwert entsteht von innen. Nicht durch Applaus. Nicht durch Likes. Nicht durch Zustimmung. Die meisten Menschen versuchen, Respekt zu bekommen. Doch Respekt entsteht nicht durch Forderungen. Respekt entsteht durch Selbstbeherrschung. Durch Disziplin. Durch Zurückhaltung. Durch inner Stärke. Weniger du beweisen musst. Desto stärker works du. Weniger du erklärst. Desto mehr hören Menschen zu. Weniger du nach Anerkennung suchst. Desto mehr Respekt erhältst du. Vielleicht ist wahr macht nicht das, was du sagst. Vielleicht ist wahr macht das, was du bewusst für dich behältst. Und genau dort beginnt die Stärke, die niemand mehr ignorieren kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal für weiter psychologisch Einblick, Stoizismus und zeitlos Lektionen über Respekt, Anziehung und mental Stärke. Und denke immer daran. Nicht alles was wertvoll ist, sollte sichtbar sein.